Om Namo Bhagavate Vasudevaya. This morning we are reading from Srimad Bhagavatam. This is 11th Canto, chapter 23, entitled The Song of the Avanti Brahmana, text 18 and 19. ఈరోజు మనం శ్రీమద్ భాగవతం 11వ స్కందం 23వ అధ్యాయము అవంతి బ్రాహ్మణుని గీతము 18-19 శ్లోకాల గురించి చర్చించుకున్నాం. పది పదార్థం శ్లోకం చదివేసి పలకలేదు. ముందు శ్లోకం చదువు ఒకసారి. తేయం హింసానృతం దంబ కామ క్రోధాస్మయో మద వేదో వైరమ విశ్వాస సంస్పర్శా వ్యసనాని చ ఏతే పంచదశానార్థ మూలామతానృణాం తస్మాదనక్యం శ్రేయోర్తి దురతస్యజేత్. అందరూ ప్రతిపదార్థం పలకండి. స్థేయం శౌర్యము, హింస అనృతం అసత్యము, దంభ కపటత్వము, కామము, క్రోధము, స్మయ చింత, మద గర్వము, వేద కలహము, వైరము, అవిశ్వాసము, సంస్పర్ధ, అసూయ, వ్యసనాని, స్త్రీలు జూదము మద్యము వలన కలిగేది ప్రమాదములు, మరియు ఏతే ఇవి పంచదశ 15 అనర్థములు నిజముగా అర్థమూల సంపత్తిపై ఆధారపడినవి, మత తెలియబడినవి, రుణ మానవులచే, తస్మాత్ అందువలన, అనర్థం అవాంఛితమైనది, అర్థాఖ్యం అర్థవంతమైనదిగా చెప్పబడేది సంపత్తిని, శ్రేయహర్తి శ్రేయస్సును కోరేవాడు, దూరముగా యజేత్ విడవవలెను. భావము శౌర్యము, హింస, అసత్యము, కపటత్వము, కామము, క్రోధము, చింత, గర్వము, కలహము, శత్రుత్వము, అవిశ్వాసము, అసూయ, స్త్రీ వ్యసనము, జూదము, మద్య వ్యసనము అనేది 15 అనర్థములు ధనలోభ కారణమున మనుజులను కలుషితమనర్చును. ఇవి అనర్థములే అయినను జనులు వాటికి మిథ్యగా విలువనసవదురు. కనుక నిజమైన శ్రేయస్సును సాధింపకోరువాడు అవాంఛితమైన భౌతిక సంపదకు దూరముగా ఉండవలెను. భాష్యం. అనర్థ పట్టాఖ్యం అనగా అవాంఛితమైన సంపత్తి అను పదము భగవద్భక్తిలో చక్కగా ఉపయోగింపబడని సంపత్తిని సూచించును. అటువంటి మితిమీరిన అక్కరకు రాని ధనము లేదా ఆస్తులు నిస్సందేహముగా మనుషుని పైన పేర్కొనబడిన గుణములతో పాడు చేయును. అందువలన దానిని తప్పక విడిచిపెట్టవలెను. Stayam himsam vitam dhamba kamakrodasmayo mada veda vairam avishvasa samardha ya sananicha ete pancha shantara yartamunamartam vitam tasmad anartham arthakyam shreyo viti uratasyajet. Theft, violence, speaking lies, duplicity, lust, anger, perplexity, pride, quarreling, enmity, faithlessness, envy, and the dangers caused by woman
gambling, and intoxication are the 15 undesirable qualities that contaminate man because of greed for wealth. Although these qualities are undesirable, man falsely ascribes value to them. One desiring to achieve the real benefit of life should therefore remain aloof from undesirable material wealth. Report: the words anartam artakyam, or undesirable wealth, indicate wealth that cannot be efficiently engaged in the loving service of the Lord. Such superfluous money or property will undoubtedly pollute a man with all the above mentioned qualities and therefore should be given up. Om Jnana-timirandasya Jnana-shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri-Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manovishyam Savitam Tare Swayambhuvakadatam Vidatsapadantikam Vandeham Shri-Guru 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 Vaishnavam Shri-Rupam Sarvadatam Sadhanaratam Vitam Tatsajivam Sadhaitam Sadhutam Parijana Sahitam Shri-Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Param Sarvanamrita Shri Shakrantitam Shri Krishna Karuna Sindhu Dinam Jagapate Gopacha Gopika Kanta Namaste Kanchana Gaurani Radhe Vrindavaneshwari Vishnuvam Sute Devi Pranamami Harite Panchakalpatarubhya Sindhubhya Evacha Paridanam Paranebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. It's a very instructive verse, as many of the other verses here in this 11th canto, especially by the Brahmana known as Avanti, because he was from the Avanti province, nowadays modern Ujjain. ఈ 11వ స్కందంలో చాలా ఉపదేశాలు ఉన్నాయి. అందులో ఇవి అవంతి బ్రాహ్మణుడు ఇచ్చినటువంటి ఉపదేశాలు చాలా విశేషమైనవి. ఈ అవంతి బ్రాహ్మణ్ అంటే అవంతి అనే నివసించిన పట్టణం పేరు. ఈ రోజు అది ఉజ్జయిని అని పిలువబడుతుంది. This Brahmana was so fortunate that not just that at the end of his life he met the Lord personally, or the Lord met him personally. ఈయన చాలా భాగ్యవంతుడు. ఆయన జీవితం అంత్య భాగంలో భగవంతుని కలవడమే కాదు, but he also, as we see here, he ended up in Srimad bhagavatam for the time immemorial. అంతేకాకుండా ఆయన భాగవతంలో చోటు చేసుకున్నాడు శాశ్వతంగా. So his glories are unlimited. This is the nature of a devotional service of surrendered devotees. కాబట్టి ఆయన భాగ్యం చూడండి, భాగవతంలో చోటు చేసుకున్నాడు. ఆయన భక్తియుక్త సేవ ఎంత గొప్పదో చూడండి, భగవంతుడి శరణాగతి పద్ధతి. And therefore mercy of Krishna. ఇది భగవంతుడి కరుణ. Because Krishna wants to spread the glories of his devotees. కృష్ణుడు తన భక్తుల యొక్క కీర్తిని చాటాలని చూస్తుంటాడు. As of course the devotees want to spread the glories of Krishna. అయితే భక్తులు కృష్ణుడి యొక్క కీర్తిని ప్రచారం చేయాలని చూస్తారు. As we said yesterday, devotees compete to serve Krishna as best and as much as possible. నేను చెప్పుకున్నాం కదా, భక్తులు పోటీ పడుతుంటారు కృష్ణుడికి బాగా సేవ చేయడానికి. And Krishna also competes as best as possible with devotees to serve them and glorify. కృష్ణుడు కూడా భక్తులకి సేవ చేయడానికి, వాళ్ళని కీర్తించడానికి పోటీ పడుతుంటాడు. We know many times that devotees are placed into certain difficulties. మనకు చాలా సంఘటనలు చూస్తుంటాం, భక్తులు కష్ట పరిస్థితుల్లో ఉంచబడడం. And we may wonder that why, if I'm a devotee, why do I have to suffer so many tribulations? కొన్నిసార్లు అనుకుంటాం, నేను భక్తుడినే కదా, మరి ఎందుకు ఇన్ని కష్టాలు వచ్చాయి నాకు? Now I have taken to this spiritual process and everything should be Vaikuntha. నేను ఆధ్యాత్మిక మార్గంలోకి వచ్చాను కదా, అంతా వైకుంఠం లాగా ఉండాలి కదా నాకు. Suddenly everything should just transform and everything should be just blissful without any difficulties, without any anxieties. నాకు ఎటువంటి ఆందోళన, ఆతురత, బాధలు ఏమి ఉండకూడదు కదా, మొత్తం ఆనందమే ఉండాలి కదా నాకు. Because Vaikuntha means without anxiety. Why? వైకుంఠ, వై అంటే లేదు, కుంఠ అంటే ఆందోళన. So then what kind of process is this? I'm practicing and still I'm experiencing so much trouble. నేను భక్తి చేస్తున్నాను, మళ్ళీ నాకు ఇది ఎన్ని కష్టాలు వచ్చాయి. Of course, there are two reasons to understand.
అంటే రెండు కారణాలు ఉన్నాయి మన కష్టాలకి. One is, first of all, that we are not really a pure devotees of Krishna. We didn't really surrender yet. ఒకటో కారణం వచ్చేసి మనం శుద్ధ భక్తులం కాదు, అంటే పూర్తిగా శరణాగతి పొందలేదు. We still have so many reservations. ఇంకా కొన్ని మన తలంపులు, మన సొంత ఆలోచనలు ఉన్నాయి. We are not really surrendered. నిజంగా శరణాగతి పొందలేదు. We are still thinking so many things, how to somehow maybe benefit materially or achieve something materially. ఇంకా భౌతికంగా ఏదైనా సాధించాలి, సంపాదించాలనే ఆలోచనలు ఉన్నాయి మనకి. And therefore, actually, because we are not surrendering to Krishna, and we are still holding onto material energy or hoping to extract something from material energy. ఇంకా శరణాగతి పొందలేదు, భౌతిక శక్తి నుంచి ఏదో ఇంకా లాగాలని చూస్తున్నాము. Therefore, we are not allowing Krishna to actually interfere in our life. కాబట్టి మనం కృష్ణుని మన జీవితంలోకి ప్రవేశించడానికి అనుమతి రానివ్వట్లేదు కృష్ణుని. Because Krishna is not going to enter our life unless we invite him. కృష్ణుని మనం స్వయంగా స్వాగతం పలికితే తప్ప ఆయన స్వయంగా జోక్యం చేసుకోవడం జీవితం. Krishna will not force us to surrender. కృష్ణుడు మనం బలవంతం చేయడు శరణాగతి పొందండి అని. Because anything done by force is not love. బలవంతంగా చేసేది ప్రేమ కాదు. If we have to fear and if we have to do something in that kind of state with that kind of mentality, then there is no love there. భయంతో ఏదైనా చేయాల్సి ఉంటే అక్కడ ప్రేమ అనేది ఉండదు. And what does Krishna want? Krishna wants love. Krishna wants that. కృష్ణుడు ప్రేమ కోరుకుంటున్నాడు. We know in any relationship, if there is a fear, if there is some kind of anxiety, then there cannot be. ఏదైనా సంబంధ బాంధవ్యాల్లో భయము, ఆందోళన ఉంటే ప్రేమ అనేది ఉండదు అక్కడ. Of course, sometimes some activities or some practice can be induced by the fear. Sometimes fear is necessary. కొన్నిసార్లు భయము అవసరమైనది, భయం యొక్క అవసరం ఉంటుంది. To establish some discipline, some regulation. కొంచెం క్రమశిక్షణ, నియమాలు నేర్పించడం కోసం. But again, that doesn't mean that it changes our heart and our liking towards whatever is going on. మరి ఆ భయం వచ్చేసి మన హృదయంలో ఉన్నటువంటి అభిష్టాలను మార్చదు మళ్ళీ. Because as soon as the fear is extant and it's gone, then we definitely won't have any more, absolutely we won't have any attraction towards that particular thing that we were supposed to execute or do. భయము కన్నా మనల్ని పూర్తి ఆక్రమించిందంటే మనం దేనికైతే సేవ చేస్తున్నామో ఆ వస్తువు పట్ల కానీ ఆ వ్యక్తి పట్ల కానీ అసలు ప్రేమ అనేది రాదు. Love means no matter what kind of situation there might be, there is very intense, strong attraction and attachment towards that object or towards that particular person. ప్రేమ అంటే ఏంటి? ఆ వస్తువు కానీ ఆ వ్యక్తి పట్ల కానీ ఎటువంటి కష్ట పరిస్థితులు వచ్చినా సరే అత్యంత ఆకర్షణ కలిగి ఉండి దాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చేసి తీరుతారు. So Krishna wants from us that attraction. Krishna wants from us that attachment. కృష్ణుడు అటువంటి బంధం కోరుకుంటున్నాడు మన నుంచి. What is there that we can offer to Krishna? మన కృష్ణుడికి ఇవ్వగలిగింది ఏముంది మన దగ్గర? Nothing. Absolutely nothing. ఏమీ లేదు మన దగ్గర. We are like sometimes when we have as the Surya Puja going on, and you take the lamp and you offer to Surya. It's just like that. So that fire, that energy, it is Surya's, but what we are doing, we're just offering back as a sign of gratitude. That's all. సూర్యుడికి కొన్నిసార్లు ఆరతి చేస్తారు కొంతమంది దీపము. ఆ దీపంలో ఏముంది? ఆ శక్తి సూర్యుడిదే. సూర్యుడి శక్తి సూర్యుడికి కృతజ్ఞత భావంగా మళ్ళీ వెనక్కిస్తున్నాము అంతే. There's so much fire that sun can burn, our entire planet and so many other planets, how hot and powerful it is. What is our little light that is there to fight? సూర్యుడికి ఇచ్చేటువంటి చిన్న దీపము సూర్యుడి యొక్క వేడి ముందర ఎంత చెప్పండి. సూర్యుడి యొక్క వేడి అన్ని విశ్వాలను కూడా మొత్తం భస్మం చేయగలదు. Or when people come to Ganga and then they scoop the water and they offer it back to Ganga. గంగలో స్నానం చేయడానికి వచ్చిన వాళ్ళు పూజ చేయడానికి దోశల్లో నీళ్లు తీసుకొని తిరిగి గంగకి అర్పిస్తారు. When you scoop that water, can you say that water belongs to me and I'm offering it to someone or something? గంగలో జలం చేతికి తీసుకున్న తర్వాత నువ్వు చెప్పగలవా ఈ జలం నాదే అని? So when we are offering anything to Krishna, is there anything that we possess that we can really offer to Krishna? మనం కృష్ణుడికి ఏదైనా అర్పిస్తున్నామంటే వాస్తవంగా మనదేనా అది? And even that what we are offering, how can that compare to like Ganga or something that's doing something really?
what kind of, is that really something meaningful to Ganga? Is it really going to make a big difference? గంగలో ఒక దోసిడి నీళ్లు తీసుకొని గంగకి ఇస్తున్నావు, పోనీ నీదే అనుకుంటే కూడా ఆ నీళ్లు గంగలో ఉన్న నీళ్లతో పోలిస్తే అసలు ఇది లెక్కలేదు ఒక దోసిడి. So that is our position. We are actually simply insignificant. ఇది మనము చాలా అల్పులము ఇక్కడ. But there's a big but. Means అక్కడ అయితే అనే ఒక శబ్దం పదం. still there is something that we can offer to. ఇంకా ఏదో ఒకటి ఉంది ఇవ్వగలిగింది, కృష్ణుడికి ఇవ్వగలిగింది. That is that little love, little sacrifice that, you know, at least we possess that we can offer. అదేంటంటే చాలా అల్పమైనటువంటిది ఉంది మన దగ్గర, అది ప్రేమ, కొంచెం త్యాగం చేయాలి. You know, just sometimes when like usually Prabhupada would give example when the father would give some allowance to his son. ప్రభుపాద ఉదాహరణ ఇస్తారు, తండ్రి బిడ్డల మధ్య ఉన్న ఉదాహరణ. And sometimes monthly or weekly the son goes and he buys candies or peanuts or something. I don't know what. తండ్రి He has some little something he does with that, whatever he wants. తండ్రి కొడుక్కి సెలవు దినాల్లోనో వారాంతంలో ఏదో కొంచెం డబ్బులు ఇస్తాడు, ఏదైనా కొనుక్కొని తినమని. But then he finds out that the father's birthday is coming, like yesterday was some birthday. ఆ పిల్లవాడు ఏం చేస్తాడు, అతనికి తెలుస్తుంది మా నాన్న పుట్టినరోజు వచ్చింది అనేసి అర్థమవుతుంది. And then the son, instead of that week spending that Lakshmi for himself, then he saves and he buys something. He buys, like, I don't know what people gets here, like some tie or something, whatever, but for his father. అయితే ఆ పిల్లవాడు ఏం చేశాడు, ఆ ఆదివారం ప్రతి ఆదివారం ఇచ్చే డబ్బుల్ని ఖర్చు పెట్టుకునేవాడు. ఇప్పుడు నాన్న పుట్టినరోజు వచ్చిందని చెప్పి ఆ డబ్బులు ఖర్చు పెట్టకుండా నాన్నకు ఒక మంచి కానుక కొనుక్కొని వస్తాడు. And he may buy something that is completely practically meaningless and useless for the father. అయితే అతను కొనుక్కొని వచ్చింది అదే తన దగ్గర ఉన్న కొంచెం డబ్బులతో కొనుక్కొని వచ్చాడు, అది నిజంగా తండ్రికి ఏమాత్రం ఉపయోగపడదు అది. But because he used that Lakshmi and he offered it to the father in the form of a gift, the father will experience unlimited happiness. ఆ వస్తువు, ఆ పిల్లవాడు కొనుక్కొని వచ్చిన కానుక ఆ తండ్రికి ఏమాత్రం అసలు ఉపయోగపడదు, కానీ తనకి ఇచ్చిన డబ్బులతో ఆ ప్రేమతో కొనుక్కొని వచ్చాడు, అది చూసి చాలా సంతోషిస్తాడు. Why? Again, because of that love, because of attention, because of recognizing, and because of gratitude there. ఎందుకు ఆ విధంగా, అది పనికి రాకుండా కూడా ఎందుకు అంత సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నాడు అంటే ఆ ప్రేమ, కృతజ్ఞత దానివల్ల. And when that is done, naturally the father's heart will melt. అది ఆ విధంగా అటువంటి బిడ్డ పట్ల తండ్రి యొక్క హృదయం ద్రవిస్తుంది. What is it that son can offer to the father? ఆ చిన్న బిడ్డ తండ్రికి ఏమి ఇవ్వగలడు, Except for so much trouble and anxieties. తండ్రికి ఆందోళన కష్టం కలిగించగలడు, అంతకుమించి ఏమి ఇవ్వగలడు. But when the son is surrendered and when he also sacrifices like this, then this is again what makes such an incredible difference and creates that attraction and అదే బిడ్డ ఈ విధంగా తండ్రికి శరణాగతి పొందినప్పుడు ఈ ప్రేమ, ఆకర్షణ కలుగుతుంది. So similarly, when we surrender like this to Krishna, we have nothing to give to Krishna, but at least when we try to sacrifice our time, our energy, somehow or other we try to give ourselves to Krishna, then this is something that Krishna limitedly appreciates. మన దగ్గర ఏమి లేదు ఇవ్వడానికి, అయినా ఏదో ఒక విధంగా మన సమయము, మన శక్తిని వెచ్చించడానికి ప్రయత్నం ఇస్తే కృష్ణుడు చాలా అమితంగా సంతోషిస్తాడు. Like this verse, it talks about wealth. So we have, even if we have whatever wealth we have, we might have the whole universe or whatever. Still, this is it's insignificant actually to Krishna. మన దగ్గర ఇప్పుడు ఈ శ్లోకంలో చెప్పినట్టు ధనం గురించి చెప్తున్నారు, ఇక్కడ సంపద గురించి. ఈ విశ్వమంతం మనదే అనుకోండి, అయినప్పటికీ కూడా కృష్ణుడితో పోల్చుకుంటే ఇది చాలా అల్పం. But if there is anything that is offered to him with love and devotion, then Krishna will pay attention. Krishna will notice that person, and Krishna will invite that person. అయితే కృష్ణుడికి ప్రేమతో శ్రద్ధగా అర్పిస్తే కృష్ణుడు వెంటనే ఆ వ్యక్తికి స్వాగతం పలుకుతాడు. So this is what is the big difference between offering anything to Krishna and not offering anything. ఇది కృష్ణుడికి నివేదన చేస్తే ఎలా ఉంటుంది, నివేదించకుండా ఎలా ఉంటుందండి వ్యత్యాసం. Like we know, one of the most known examples is Ravana. బాగా ప్రసిద్ధి చెందిన ఉదాహరణల్లో రావణ.
Ravana was interested in, so much wealth, so much opulence, so much power and control. రావణుడు శక్తి, సంపద, ఐశ్వర్యము వీటి పట్ల బాగా ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాడు. He practically, controlled and observed the whole universe. ఆయన దాదాపు విశ్వం మొత్తాన్ని అదుపులో ఉంచుకున్నాడు. He through Kuvera, who is Kuvera? Kuvera is the demigod in charge, treasurer of demigods, in charge of wealth. సో ఆయన కుబేరుడు వచ్చేసి దేవతలకు వశాధికారి. He had the Lanka. Lanka was the golden city, golden place, everything gold, so much opulence. లంక బంగారుతో నిర్మించబడింది, మొత్తం ఐశ్వర్యయుతమైంది. Then of course, not just that, he took his Pushpa Vimana, a special Vimana. సో రావణుడు అది కుబేరుడిది అయితే లంకను చేజిక్కించుకున్నాడు. కుబేరుడి యొక్క విమానం, పుష్ప విమానాన్ని కూడా And so చేజిక్కించుకున్నాడు. many other things throughout the universe. అంతేకాదు విశ్వంలో చాలా అతని ఆధీనంలోకి వచ్చాయి. But then he had that very strong greed. We know that lust actually turns either into greed or either into anger. ఇక్కడ అతనికి కామం ఉండింది, రావణుడికి తీవ్రమైన కామం. మనకు తెలుసు ఆ కామం ఏమవుతుంది, లోభముగా లేదా కోపము, తర్వాత లోభము, దీనికి దారి తీస్తుంది. What's the first? ధ్యాయతో విషయం పుంసా సంగస్తేషు ప్రజాయతే సంగత్ సజాయతే కామ కామ క్రోధ విజాయతే క్రోధ భవతి సమః సమః స్మృతి విక్రమ. So this is where we see that the last, then either if it's satisfied, apparently satisfied, it's not, it can't be satisfied, it turns into greed, it's unsatiated, or if not, then it turns into anger. It's like I said, there are two brothers or sisters of the last and greed and anger. ఇక్కడ కామం కోసం ప్రయత్నం చేస్తే ఏమవుతుంది, చివరికి ఇది రెండు ఫలితాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. కోపము లేదా అది లోభం. ఇదేంటి, ఇది కోపము, లోభం, కామము ఇవన్నీ కూడా అన్నదమ్ములు లేదా అక్క చెల్లెలు అని చెప్పొచ్చు. So this was Ravana's existence. It was like this. He had so many things, but still never satisfied. రావణుడి దగ్గర సర్వము ఉంది, కానీ అతనికి సంతృప్తి లేదు. And that's why he was looking for wealth, and that's why he was looking for more satiation, so to say, from that lusty urge. అంతా ఉన్నప్పటికీ సంతృప్తి చెందలేదు, ఇంకా ఏదో కావాలని చెప్పేసి ఆ కామం వెనుక పరిగెత్తాడు. And then what did Ravana do? ఏం చేశాడు తర్వాత? Now, because none of the material wealth and lust was satisfying to him, then he attempted to even go beyond material, to try to even steal Mother Sita. It means Lakshmi, which is spiritual. ఆయన దగ్గర భౌతికమైన సంపదలు అన్ని ఉన్నప్పటికీ కూడా వాటి ద్వారా సంతృప్తి చెందక ఇంకా దీన్ని కూడా అధిగమించి శ్రీరాముడి భార్య లక్ష్మి సీతను అపహరించాలని చూశాడు. So therefore, such kind of attitude towards material energy. So even if you have everything of this material universe, still it will not satisfy. కాబట్టి ఇటువంటి దృక్పథం, ఇటువంటి భావన ఉంటే ఈ విశ్వమంతా నీ చేతిలో ఉన్న నీకు సంతృప్తి ఉంటుంది. Therefore, Srila Prabhupada pointed out that we shouldn't be like a Ravana. కాబట్టి ప్రభుపాద సూచిస్తున్నారు, రావణుడిలాగా ఉండకూడదు. మనం trying to exploit Lord's energy for our own personal sense gratification. రావణుడు అంటే ఏంటి, భగవంతుడి యొక్క శక్తిని మన తృప్తి కోసం వాడుకోవడం. But we should be just like who? మనం ఎవరిలాగా ఉండాలి? Hanuman. Yes, we should be just like Hanuman. హనుమాన్ లాగా ఉండాలి మనం. Because even Hanuman jumped onto Lanka, and he so when he was searching for Mother Sita, and he finally found Mother Sita, that he didn't immediately kind of he addressed her, but then what was his position? How to recognize? He was looking just like Lakshman also. He was looking always at her feet. He didn't look at her face or something. హనుమంతుడు సీతాన్వేషణలో సముద్రం ఇటువైపు నుంచి అటువైపు దూకాడు, కానీ అక్కడ ఎలా గుర్తించాలి సీతను అనేది ఒకటి సంశయం. అది ఏ విధంగా అయితే లక్ష్మణుడు కూడా ఎప్పుడు సీతాదేవి ముఖం చూడలేదు, ఇప్పుడు పాదాలు మాత్రమే చూసేవాడు. So
That was his attitude. He understood that Sita belongs to Ram. ఎందుకు ఆ విధంగా పాదాలు చూసేవాడు? సీత శ్రీరాముడి కోసం అనేసి తెలుసు లక్ష్మణుడికి. And then he wanted to bring Sita back to Ram. ఇక్కడ హనుమంతుడు సీతను తిరిగి మళ్ళీ శ్రీరాముడి దగ్గర చేర్చాలి, ఇది ఆయన భావన. And this is actually what Srila Prabhupada said. So that devotee, those who are devotees of the Lord, that they're just like Hanuman. They're just like all these monkeys. They're just like little monkeys, big monkeys, whatever. Trying to bring that Sita, trying to bring Krishna's energy back. Krishna. ఇది ప్రభుపాద చెప్పింది ఏంటంటే, భక్తులు హనుమంతులాగా చిన్న చిన్న కోతుల్లాగా ఏ విధంగా హనుమంతుడు సీతను తీసుకొచ్చి మళ్ళీ రాముడికి అప్పచెప్పాడు, ఆ విధంగా కృష్ణుడి శక్తిని మళ్ళీ తీసుకొచ్చి కృష్ణుడికి అర్పించాలి. Not just like Rakshasas, they were snatching the wealth from the Lord or trying to enjoy themselves, but bringing it back to the Lord. రాక్షసులు లాగా ఉండకూడదు. రాక్షసులు ఏంటి? భగవంతుడి యొక్క శక్తిని వాళ్ళు భగవంతుడి నుంచి లాక్కొని వాళ్ళు అనుభవించాలని చూస్తారు. So recognizing that everything belongs to Krishna. సర్వము కృష్ణుడికి చెందిందని గుర్తించాలి. And then even if we are given some certain quota, that also should be utilized for Krishna. And then through that offering, then we can use some of it for our whatever sustenance. సర్వము కృష్ణుడిది. కృష్ణుడు మన కోసం కొంచెం కేటాయించాడు. మన కోసం కేటాయించిన దాంట్లో కూడా మన కృష్ణుడికి ఇవ్వాలి. అందులో నుంచి కొంచెం మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు. This is Upanishad stating that one should recognize what is his quota, and one should not desire or take more than that. ఈశోపనిషత్తులో ఉంది, నీకు ఎంతైతే కేటాయించబడిందో దాంతో సంతృప్తి చెందాలి, ఇతరుల దాని పట్ల ఆశించకూడదు. This is why Srila Prabhupada pointed that actually simple living and high thinking, this is how life should be. ఇదే శ్రీల ప్రభుపాద వర్ణించారు, ఏంటి? సరళమైన జీవితం, ఉన్నతమైన విచారం. Because there is never enough. How? When is it enough? When you get your salary or when you get some luxury or something, you always think it's not enough. It's never enough. It's never going to be enough. నువ్వు ఎంత ధనం సంపాదించినా, ఎంత జీతం వచ్చినా కూడా ఏ రోజైనా నీకు చాలా అనిపిస్తుందా? ఆ పదమే రాదు. There's always going to be need for more and more and more. It never ends. ఇంకా కావాలి, ఇంకా కావాలి, ఇంకా కావాలి, దానికి అంతమే లేదు. But one has to learn how to draw a particular line. అయితే మనం నేర్చుకోవాలి ఒక సంతృప్తి చెందే విధానం. In a sense of organizing his day, organizing his activities in such a way that one has spiritual sadhana as a priority. తన యొక్క ఒక రోజుని తను ఎలా మలుచుకోవాలి అంటే, మొట్టమొదటి ఆధ్యాత్మిక సాధన ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. And then the rest of the day, whatever it might be, okay, fine. Then trying to endeavor to collect some Lakshmi, and then seeing also when the Lakshmi is acquired, how to be connected to the Lord. ఆ విధంగా ఆధ్యాత్మిక సాధన ప్రాధాన్యత ఇచ్చిన తర్వాత ధన సంపాదన ప్రయత్నం చేయొచ్చు. వచ్చినటువంటి దాన్ని తిరిగి ఎలా కృష్ణ సంబంధంలో తీసుకురావాలి చూడాలి. Otherwise, if this is not the case, and one becomes implicated in the heavy reactions of acquiring the Lakshmi. ఒకవేళ కృష్ణ సంబంధంలో డబ్బుని ఉపయోగించలేదంటే ధనాన్ని, చాలా కర్మలో ఇరుక్కుపోతావు. Krishna says that any work, any activity that is performed without being offered to him is the cause of bandhana, incredible bondage, incredible reactions. సో కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు, ఏదైతే నాకు అర్పించకుండా ఉంటుందో అది నీకు పెద్ద బంధాన్ని కలిగిస్తుంది, కర్మను కలిగిస్తుంది. Because when we deal with this material energy, then we are trying to exploit and enjoy the results, but then we are also responsible for the reactions. ఈ భౌతిక శక్తిలో మనం ఉన్నంత వరకు ఆ ఫలితాలకు మనమే కారణం అవుతాము, బందీలు అవుతాము. Every stick has two ends. ప్రతి కర్రకు కూడా రెండు మొనలు ఉంటాయి. So in this material world, sukh and dukh come together. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో సుఖము దుఃఖము రెండు మొనలు ఉన్నాయి. But if it is offered to Krishna, there is no reaction. There is no material reaction. This is కృష్ణుడికి నువ్వు నివేదన చేస్తే భౌతికమైనటువంటి బంధనం ఉంటుంది, దీన్ని అకర్మ అంటారు. And then it's very amazing that one can even enjoy and be happy and satisfied, but he doesn't receive any reaction. ఈ అకర్మలో కూడా నువ్వు ఆనందంగా సుఖంగా ఉండొచ్చు, అయితే నీకు ఎటువంటి బంధన ఉండదు. We know that for grihasthas, for example, this is there is pancha yagya that has to be performed. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి గృహస్థులకి పంచయజ్ఞ అనేది ఉంది, చేయాలి. Because we commit sinful activities practically every
moment almost. మనము ప్రతి క్షణం కూడా పాపం అయితే చేస్తూనే ఉంటాం. It said by cooking, by that fire, so many living beings burn. వంట చేసేటప్పుడు చిన్న చిన్న క్రిములు చాలా చనిపోతాయి. By grinding, even just by breathing, by stepping. నడిచేటప్పుడు కానీ, కుండలు కడిగేటప్పుడు కానీ, రోలు రుబ్బేటప్పుడు కానీ. So every moment practically we're so sinful. We don't think like this, but that's how it is. ప్రతి క్షణము పాపం జరుగుతూనే ఉంటుంది. మనం అంతే గమనించం, అయితే జరగనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. So therefore some prayaschitta has to be performed. కాబట్టి దానికి ప్రాయశ్చిత్తం చేయాల్సి ఉంటుంది. But if we become a devotees and we offer everything to Krishna, of course it's not that then on purpose we do some things that are not supposed to be done. But if we are devotees, then of course we'll know what is appropriate to do. అయితే భక్తుడు, కృష్ణ భక్తుడు మొత్తం కృష్ణుడికి అర్పించాలి. అయితే ఇక మొత్తం అంటే నీ ఇష్టం వచ్చింది చేసి కాదు, ఏది చేయాలి ఏది చేయకూడదు నీకు అర్థమవుతుంది భక్తుడు అయితే. Then Krishna will absolve us from all kinds of reactions. ఆ విధంగా కృష్ణుడికి అర్పిస్తే ఈ కర్మబంధం నుంచి బయటపడేస్తాడు కృష్ణుడు. And then we will still get whatever satisfaction we may gain, even in this material. కృష్ణుడికి సర్వం అర్పించినప్పటికీ కూడా నువ్వు భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నంత వరకు నీకేం కావాలో అందుతూనే ఉంటాయి. Many times people have conception, oh, why should I worship Krishna? I better worship Shiva and Durga. కొంతమంది అంటారు, కృష్ణుని ఎందుకు ఆరాధించాలి, నేను శివుడిని దుర్గను ఆరాధిస్తాను. If I worship Shiva and Durga, I'll get immediately some material benefit. శివుడిని దుర్గను ఆరాధిస్తే నాకు సంపద ఇచ్చేస్తారు తొందరగా. But Krishna, he will not give. కృష్ణుడు ఇవ్వడు సంపద. His name is Hari. He will even take. కృష్ణుడికి ఇంకో పేరు హరి. హరి అంటే హరించేస్తాడు మొత్తం. Because Krishna says, when I like someone, I take away everything from him. కృష్ణుడు ఏం చెప్తున్నాడు, నాకు ఎవరైనా, నేను ఎవరి మీదైనా దృష్టి పెట్టానంటే మొట్టమొదట వాళ్ళ సంపద లాగేసుకుంటాను నేను. That's true. వాస్తవం అది. But also in other sense, it's not. ఇంకొక విధంగా సత్యం కాదు. Like Srila Prabhupada was actually, like one astrologer said, he was supposed to be so famous or wealthy like Vilas. సో ప్రభుపాద ఉదాహరణ చూడండి. ప్రభుపాద గురించి ఒక జ్యోతిష్యం చెప్పే అతను చెప్పాడు, ఈయన టాటా బిర్లా లాగా ధనవంతుడు కావాల్సింది. మనకు తెలుసు ప్రభుపాద ఎంత పవిత్రమైనటువంటి వ్యక్తి. కృష్ణుడు చిల్లిగా కూడా లేకుండా ప్రభుపాద నుంచి మొత్తం లాగేస్తుంది. Because his workers and they just all robbed him and stole everything, and that's completely ruined his company. ప్రభుపాద యొక్క కంపెనీలో nowadays we know pharmaceuticals are the biggest wealth earners nowadays and ఇప్పుడు చూడండి, ఈ మందులు తయారు చేసే కంపెనీలు అత్యంత ఎక్కువ సంపాదించే వ్యాపారం ఇది, మందుల వ్యాపారం. అటువంటి వ్యాపారంలో ప్రభుపాద ఉన్నప్పుడు ప్రభుపాద కంపెనీలో ఉన్నటువంటి పని మనుషులే అంతా దొంగిలించేశారు. So Krishna took everything away from Srila. కృష్ణుడు అంతా తీసుకున్నాడు ప్రభుపాద నుంచి. But why? ఎందుకు? Just to give him actually so much more. చాలా అధిక మొత్తంలో ఇవ్వడం కోసం ఆ స్వల్పాన్ని లాగేసుకున్నాడు. Prabhupada said, I just had few children, now Krishna gave me thousands of them. ప్రభుపాద చెప్పారు, నాకు నేను గృహస్థ జీవనంలో ఉండగా సంతానం కొంతమంది పిల్లలు ఉన్నారు, ఇప్పుడు 1000 మంది సంతానం ఉన్నారు. Prabhupada had 108 temples and farms and restaurants and communities and so many throughout the world he could go, and so many cars and so many things. Which wealthy person can claim that? ప్రభుపాదకి 108 మందిరాలు, వ్యవసాయ క్షేత్రాలు, తర్వాత ఎన్ని వాహనాలు కావాలంటే అన్ని వాహనాలు, ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ తిరగచ్చు. ఎవరికి ఉంటాయి అంత? You see, when you qualify actually, then you will be given so much responsibility, right? Isn't it? నీకు అర్హత ఉంటే, అర్హత సాధిస్తే నీకు ఉన్నత బాధ్యతలు ఇవ్వబడతాయి. But if you're not qualified, let's say you give it to kid, you give him, I don't know, you give him few thousand rupees. Will you do that? చిన్న పిల్లవాడు ఉన్నాడు, ఈ పిల్లవాడికి 1000 రూపాయలు ఇస్తారా చేతికి? Immediately this is waste, is gone, finished. ఆ పిల్లవాడికి ఇచ్చేవంటే పాడైపోయింది నీకు తెలుసు. But when they qualify, they know how to take care and they know what to do with this, and then only you. వాళ్ళకి దాని విలువ తెలిసి అర్హత వచ్చినప్పుడు ఇచ్చేస్తావు 1000 రూపాయలు. So we see when Yudhishthir Maharaj, for example, he was given all the wealth. యుధిష్ఠిర్ మహారాజుకు సర్వ సంపదలు ఇవ్వబడ్డాయి.
it's a misconception that we think that Krishna doesn't give. Krishna will give one, but we have to qualify. కృష్ణుడు ఇవ్వడు అనుకునేది తప్పు. మనకు అర్హత ఉంటే ఇస్తాడు తప్పకుండా. Yudhishthir Maharaj, he received the whole planet. యుధిష్ఠిర మహారాజుకు ఈ భూమండలం గ్రహం మొత్తం ఇవ్వబడింది. As the sole emperor. ఆయన మొత్తం ఆయన ఆధీనంలోనే ఉంది. Krishna gave him everything. కృష్ణుడు ఆయనకు సర్వము ఇచ్చాడు. Because he was such a pure and surrendered devotee. ఎందుకు? ఆయన చాలా పూర్తి శరణాగతి పొందిన శుద్ధ భక్తుడు. What was his qualification? మరి ధర్మరాజు యొక్క అర్హత ఏంటి? He wasn't interested to use it for himself. ఆయన అర్హత ఏంటంటే ఆయన సంపదను ఆయన కోసం ఉపయోగించుకోవాలని లేదు. No, like Ravana. ఆయన లాభము, పేరు, ప్రతిష్ట వీటి కోసం ఉపయోగించుకోవాలని లేదు. రావణుడు చేసినట్లు లేదు. No, he was just concerned about the citizens. He was just concerned how to perform service to Krishna. అయినా ధర్మరాజు కేవలం పౌరుల గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు, కృష్ణ సేవ గురించి. So when you have a proper mentality, then Krishna will give. ఆ విధంగా నీ మనోభావన చక్కగా శుద్ధమైనది అంటే అప్పుడు కృష్ణుడు ఇస్తాడు. Another important thing to understand is that you see, anything in this material world is double-edged. Double-edged means, it's like a lancet. It's sharp from both sides. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఏది తీసుకున్నా కూడా దానికి రెండు వైపులు, ఇప్పుడు కత్తి రెండు వైపుల పదున్న కత్తి ఉంటుంది చూడండి, దాంతో పోలుస్తారు భౌతికం. So it's like a razor's edge. It's very sharp. It's very dangerous. బ్లేడ్ చూసారా? బ్లేడ్ రెండు వైపులా తెగుతుంది. If you don't use it properly, actually it will harm you. ఆ బ్లేడ్ ని చక్కగా ఉపయోగించడానికి తెలియకుంటే నీకు హాని కలిగిస్తుంది. You see, somebody who is not qualified, let's say you give someone wealth, like now people get on lottery, you hear so many stories, people get some inheritance, and then if they drink and gamble and something, within few moments all of this is gone. డబ్బులు నీకు వచ్చింది అనుకో, ఉదాహరణకి లాటరీ తగలడము, లేకుంటే వారసత్వ సంపద వచ్చింది, తాగి తందనాలు ఆడి క్షణంలో మొత్తం కోల్పోతావు. There is one devotee, I met his father. ఒక భక్తుడి యొక్క తండ్రిని కలిసాను నేను. And I'll just mention area but not the name. They're from Kakinada. There are many politicians in Kakinada. కాకినాడలో his uncle was a prime minister. Not prime minister. He was minister of tourism here in Andhra many years ago. వాళ్ళ బంధువుల్లో ఒకతను ఈ ఆంధ్రాలో ఈ టూరిజం శాఖ మంత్రిగా. From his father's side, that family, they were I think pretty much almost maybe most wealthiest family in Andhra. ఆయన తల్లి తండ్రి రెండు వైపుల నుంచి కూడా మంచి సంపన్న కుటుంబం. But his father liked to drink and gamble, and all this wealth in some period of time was finished. వాళ్ళ నాన్న ఒకప్పుడు మంత్రిగా ఉన్నప్పటికీ తాగడము, జూదం ఆడడం వల్ల సంపద మొత్తం కోల్పోయాడు. So just see, if you're not qualified, no matter what wealth you may achieve and gain and this and that, and even worse if it's done by some unfair means, like here it is said theft, violence, speaking lies, duplicity. If any of those things, if you gain the wealth, there'll be severe reactions and you won't be able to hold it. The wealth won't stay with you. నీకు అర్హత లేకుంటే నువ్వు సంపాదించినా నీ దగ్గర ఉండదు. ఇంకా నువ్వు అక్రమంగా ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్పినట్లు దొంగతనం చేయడము, కపటం, వీటి ద్వారా చేయడం మహాపాపం. Lakshmi's chanchal. లక్ష్మి చెంచల. She won't stay. Why? చెంచల అంటే ఒక చోట ఉండదని. ఎందుకు ఉండదు? Somebody is not qualified. If somebody is not using her in Krishna's service, she will go. ఎవరైతే కృష్ణ సేవలో ఉపయోగించారో ధనం వాళ్ళ దగ్గర ఉండదు. So if somebody is having a wealth but he's using for destructive purposes, whichever, harming others or harming himself by intoxication or whatever this and that, then that's that double edge. It's very bad. ఎవరి దగ్గర సంపద ఉంది, ఆ సంపదను ఇతరులకు హాని కలిగించడం కోసం లేదా స్వీయ హాని కోసం మందు తాగడం ఇటువంటి ఉపయోగిస్తుంటే భౌతిక సంపద కత్తి రెండు వైపుల పదునున్న కత్తి లాగా. It is said that 1 of 4 people approach Lord for, like for when in distress, searching for wealth, inquisitive, so one of the reasons to approach Lord is for the wealth. 4 రకాల ఈ పుణ్యాత్మల్లో భగవంతుని ఆశ్రయించే వాళ్ళలో ఒకరు వచ్చేసి ధనం కోసం ఆశ్రయించే వాళ్ళు. Like we go to Balaji and say, hey Balaji, I give you this much, you give me back that much. That's most common, no? బాలాజీ దగ్గరికి వెళ్తారు, కొంచెం హుండీలో వేసి నాకు ఇంత కావాలి అని అడుగుతారు. That's funny joke about the horse racing.
That's funny. In Bangalore, there's one fellow betting on the horse race. బెంగళూరులో ఈ గుర్ర పందాలలో ఒకతను పందెం పెట్టేవాడు. So he came to Balaji, say, Balaji, please, let my horse come first, and I'll give you half. బాలాజీ దగ్గరికి వచ్చాడు, నా గుర్రమే ముందు నెగ్గాలి, దానికి వచ్చే ధనంలో సగం ఇస్తాను నీకు అని ఒప్పుకున్నాడు వచ్చి. And he came back and the race was happening. And then తిరుపతిలో ప్రార్థన చేసి బెంగళూరుకి వచ్చాడు, గుర్ర పందెం మొదలైంది. And then his horse came second. అతని గుర్రము రెండో స్థానంలో వచ్చింది. So of the total amount he got half. అతను ఏం ముక్కొని వచ్చాడు, సగం ఇవ్వాలని. So then he went back to Tirupati. He went up to Balaji, and he said, "Now, hey, here Balaji, what is this? You don't trust me? You already took your half in advance." అతని సెకండ్ వచ్చింది, అంటే రెండో గిఫ్ట్ వచ్చింది, అతను ఇవ్వాల్సి వస్తుంది బాలాజీ దగ్గర. బాలాజీ దగ్గరికి వచ్చి ఏం చెప్తున్నాడు, నేను స్వామి నా మీద నమ్మకం లేదా, ముందే సగం తీసేసుకున్నావే నువ్వు. So people are doing business like this with God. భగవంతుడితో ఈ విధంగా వ్యాపారం చేస్తున్నారు. So this is not a proper mentality. We shouldn't do that. ఇది సరైనటువంటి మనోభావన కాదు. Krishna will give us wealth, but again, we have to qualify. That's what we have to understand. కృష్ణుడు మనకి సంపద ఇస్తాడు, అయితే మనం అర్హత సాధించాలి. Just like guru and disciple. దాని గురు శిష్యులు సంబంధం చూడండి. In the beginning, guru will take all the independence from this. ప్రారంభంలో గురువు శిష్యుడి యొక్క స్వతంత్ర మొత్తం తన చేతిలోకి He తీసుకుంటాడు. will be very strict. You can do only this much, and that's it. గురువు ఏం చెప్తాడు, ఆరంభంలో నేను చెప్పిందే చేయాలి, అంతే, ఇంకా అధికం చేయకూడదు. And in the course of time, when the disciple qualifies and he becomes mature, responsible, pure, అయితే కాలక్రమంలో conscious, శిష్యుడి యొక్క చైతన్యం వికసించడం, ఆయన అవగాహన పెరగడం ఇది జరుగుతుంటాయి. then the guru will give him all independence. అప్పుడు గురువు పూర్తి స్వేచ్ఛ ఇచ్చేస్తారు శిష్యుడికి. Why? Because he knows now he won't misuse anything. He will know exactly what is appropriate to be done. అప్పుడు తెలుస్తుంది గురువుకి, శిష్యుడు ఇప్పుడు చక్కటి అవగాహన ఉంది, ఏది దుర్వినియోగపరిచాడు అని. So Krishna is like this. కృష్ణుడు కూడా అలాగే. Krishna can give us wealth. Krishna can give us anything. కృష్ణుడు ఏమైనా ఇవ్వగలడు మనకి. But we have to qualify to use that in his service. మనం అర్హత సాధించాలి, ఆ ఇచ్చిన దాన్ని కృష్ణుడికి ఎలా ఉపయోగించాలని. Because if we don't qualify, also, like I said, people approach God for wealth and this and that. As soon as they get it, they forget about Krishna, forget about Balaji, forget about I just do my own business. బాలాజీ దగ్గరికి వెళ్తారు, ధనం వచ్చిన వెంటనే ఏం చేస్తారు, బాలాజీని మర్చిపోతారు, వాళ్ళ పనులో వాళ్ళు మునిగిపోతారు. So then what kind of character is that? ఇది ఎలాంటి లక్షణం చూడండి. So we have to be very careful then when we are asking for something, understand that how much and whether we are qualified. కాబట్టి మనం భగవంతుని అడిగేటప్పుడు మనల్ని మనం పరిశీలించుకోవాలి, నిజంగా నాకు అర్హత ఉందా. Otherwise it will become very detrimental in our life, both even spirit, even material, what to speak of spiritual. మనకు అర్హత లేకుండా ఏదైనా అడిగాం అనుకో, అది భౌతికంగానే కాదు ఆధ్యాత్మికంగా కూడా హానికరమే. And of course this is a big story here, we know, but this Avanti Brahmana, he's speaking here from personal experience. ఇక్కడ ఈ అవంతి బ్రాహ్మణ తన స్వీయ జీవిత అనుభవం చెప్తున్నాడు. He was a Brahmana. Brahmanas generally on purpose are not wealthy. బ్రాహ్మణ అంటేనే సర్వసాధారణంగా నిరుపేదగా ఉంటారు. Why? Because they know with wealth there is a danger. ఎందుకు పేదలుగా ఉంటారు వాళ్ళు, సంపద ఉంటే ప్రమాదం ఉందని తెలుసు. You know when this age of Kali first started, కలి ఎలా మొదలైంది తెలుసా? where this Kali was given shelter. కలికి మొట్టమొదటి ఆశ్రయం ఎక్కడ లభించింది? Kali came, Parikshit Maharaj was there, he broke the legs of the bull and cow, beat the cow. That's such a almost demon. Of course he's devotee, but he has a particular purpose and function to perform. But he did such a, and Parikshit Maharaj just threw the sword, immediately was ready to chop him off. But then he took shelter of the king, and then king being Kshatriya, then okay, had to give him shelter because he's also some kind of citizen. సో కలి ఆవుని యుద్ధాన్ని సంహరించడానికి వచ్చినప్పుడు పరీక్షిత్ మహారాజు భక్తుడే అయినప్పటికీ అక్కడ క్షత్రియుడిగా ఉన్నాడు కాబట్టి వెంటనే కత్తి తీశాడు కలిని చంపడానికి. అయితే కలి శరణాగతి పొందాడు. ఈయన క్షత్రియుడు కాబట్టి శరణాగతి పొందిన వాళ్ళకి ఆశ్రయం ఇవ్వాలి. So then king said, okay, because he said, get out of my kingdom, I don't want you in my kingdom. చెప్పాడు, నా రాజ్యంలో నువ్వు ఉండొద్దు, వెళ్ళిపో. But Kali said, where will I go? The whole planet is your, where will I?
ఈ భూమి మొత్తం నీ ఆధీనంలో ఉంది, ఎక్కడ వెళ్ళాలి నేను? Yeah, so then king, okay, then he said, you stay where the gold is. అయితే పరీక్షిత్ మహారాజ్ చెప్పాడు, బంగారు ఉన్న చోట నువ్వు ఉండు. So that is Kali. What is Kali? Quarrel and hypocrisy. కలి అంటే ఏంటి? కపటత్వము, కలహం. See, wherever there is a wealth, there's going to be quarrel, there's going to be hypocrisy. సంపద ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడ కపటము ఉంటుంది, కలహము And all ఉంటుంది. these other qualities mentioned, I'll read them afterwards. ఈ శ్లోకంలో చెప్పిన ఇతర లక్షణాలు కూడా అక్కడే ఉంటాయి. So much quarrel about just this one boy came, Yatra, he said his father died, and then now they're accusing him for murdering his father, and they're going to take his brother's properties, and so much nonsense going on. ఇప్పుడు ఇటీవల ఒక భక్తుడు, ఒక పిల్లవాడు వచ్చాడు యాత్రకు, విద్యార్థి వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ నాన్న చనిపోయాడు హఠాత్తుగా. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇతనే చంపాడు సంపద కోసం, ఈ విధంగా పెద్ద పెద్ద అపవాదులు వచ్చాయి. I remember there's one property next to our temple in Juhu Beach in Mumbai. Very nice piece of land, amazing. జుహులో మందిరానికి దగ్గరలో ఆనుకొని మంచి స్థలం ఉంది. Until now, and who knows, even earlier, I came there in 97. నేను 97లో వచ్చాను జుహు మందిరానికి. This is how many years now, and even before, there's a court case going between two brothers for that property. Nobody still just see how many years, what nonsense. 97లో నేను వచ్చాను. 97కు ముందు ఎప్పటి నుంచో ఖాళీగా ఉంది, ఇప్పటికీ ఈ రోజుకు ఖాళీగానే ఉంది. ఎందుకు? ఇద్దరు అన్నదమ్ముల మధ్య కోర్టులో వివాదం జరుగుతుంది. This is quarrel and hypocrisy, so much. ఇది కపటము, కలహము. I guess everyone has, there's so many examples. Everyone can even personally have some minor experience. ఈ మీ అందరికి అనుభవాలు ఉండనే ఉంటాయి. So that's why Kali enters into the gold, Kali enters into money. That's where it is. కలి బంగారంలోకి, డబ్బుల్లోకి ప్రవేశిస్తాడు. So therefore Brahmanas, they on purpose, actually, they choose to be living very simple life and practically live from today till tomorrow, not holding it. That's a real Brahman. కాబట్టి బ్రాహ్మణులు కావాలనే వాళ్ళ దగ్గర సంపద, డబ్బులు ఉంచుకోరు. ఏ రోజుకి ఎంత అవసరమో అంతే, రేపటి గురించి ఆలోచించరు వాళ్ళు. Because Brahmana knows this Kali will contaminate my mind. బ్రాహ్మణుడికి తెలుసు, నా దగ్గర సంపద ఉంటే కలి ప్రవేశిస్తాడు, నన్ను కలుషితం చేస్తాడు. ప్రభుపాద సూచన అదే, భక్తులకి ఎంత డబ్బులు వచ్చినా సరే ఉంచుకోవద్దు మీ దగ్గర, వెంటనే పెద్ద పెద్ద పండుగలు అది చేసి ఖర్చు పెట్టేయండి, నిలవ పెట్టద్దు బ్యాంకులో కూడా. Of course, unless you have some project in the mind. ఏదైనా పెద్ద ప్రాజెక్ట్ ఉంటే దానికోసం పెట్టచ్చు. Then it's, but otherwise, immediately should spend. There'll be nothing for tomorrow. గుడిలో రేపటికంటూ ఏముండకూడదు, ఈ రోజే ఖర్చు పెట్టాలి. Just glorify Krishna, bring more flowers, bring more fruits, bring more whatever, something. Everything just for Krishna. That's what it is. డబ్బులు ఉందంటే పువ్వులు, మంచి మంచి పువ్వులు, పండ్లు తెచ్చి అర్పించు, ఇదే లక్ష్మీ సేవ అంటే. We hear in Mahabharata, Brahmanas went for this, what was that king where, that's why Arjuna is known as Dhananjaya, he brought so much wealth. What was the name of the king? He gave so much gold to the Brahmanas, so much big sacrifice. And then these Brahmanas, they got so much gold, they said, what are we going to do? And they just left it all there. They took something little and left it. And the Arjuna later, when he collected this, they used for Ajasya sacrifice. అర్జునుడికి ధనంజయ అనే పేరు వచ్చింది కదా, అది ఎక్కడంటే వేరే రాజు ఎవరు, అతని పేరు గుర్తులేదు, ముందు అతను యజ్ఞం చేస్తుంటే బ్రాహ్మణులకు విరివిగా వాళ్ళు మొయ్యలేనంత బంగారు ప్లేట్లు, బంగారు అన్ని ఇస్తే వాళ్ళు మేమేం చేసుకోవాలి, ఇదంతా అక్కడ కుప్ప పడేసి వచ్చారు అంతే, ఎంతో చిల్లిగా ఎంతో తీసుకొని వచ్చారు. తర్వాత అర్జునుడు వెళ్ళేసి అది తీసుకొని వచ్చాడు యాగాన్ని. And if Brahmana gets so much charity and this and that, actually Brahmanas really wouldn't take charity from a king because they know there is a karma also coming with that. Because king gets so much karma by collecting taxes. బ్రాహ్మణులు సాధారణంగా క్షత్రియుల నుంచి, రాజుల నుంచి దానం స్వీకరించారు. ఎందుకంటే రాజులు పన్ను ద్వారా పన్ను సేకరించేటప్పుడు కర్మ కూడా వస్తుంది వాళ్ళకు. ఈ రాజు దగ్గర నుంచి తీసుకుంటే కర్మ వస్తుందని బ్రాహ్మణులు స్వీకరించారు రాజు దగ్గర. They really actually avoid getting charity from the king. Rather, they will just beg around and for whatever daily necessities. రాజు నుంచి తీసుకోవడం కన్నా వాళ్ళు ఏదైనా చిన్న చిన్న భిక్షాటన చేయడము, అదే దానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తారు బ్రాహ్మణులు. So they will keep themselves poor on purpose. బ్రాహ్మణులు కావాలనే నిరుపేదగా ఉంటారు వాళ్ళు. Because it makes them more Krishna conscious. They have more time for Krishna consciousness. ఆ విధంగా నిరుపేదగా ఉండడం వల్ల భక్తి చేయడానికి ఎక్కువ సమయం ఉంటుంది.
But when one has a wealth, we see how it contaminates, corrupts the mind. ధనం ఉందంటే మనసు కలుషితం అయిపోతుంది. And how it attaches one to this material existence. And ధనం entangles one in material. ధనం ఉంటే భౌతికం పట్ల ఆసక్తి పెరుగుతుంది, ఇక్కడే బందీ అయిపోతావు. So then when you see a wealthy Brahmana, there is some problem there. సంపన్నుడైన బ్రాహ్మణుడు అంటేనే ఇక్కడ ఏదో కిటుకుంది. And this is how, and how here, this Avanti Brahmana, he was so miserly. If you read his story, he was such a miserly person, collecting so much wealth. ఇక్కడ ఈ బ్రాహ్మణుడు, అవంతి బ్రాహ్మణుడు, ఆయన గత జీవితం చూస్తే చాలా పెద్ద లోభి. And he had so much money, but he didn't give even to his family members. చాలా ధనం ఉంది, కనీసం ఒక చిల్లిగా కూడా కుటుంబ సభ్యులకు కూడా ఇవ్వలేదు. In Hindi they say conjusi, conjuse. ఇంత పిసినారే అని. They have in Marwaris, they have this saying, they're like makichu. It's like if the fly falls into ghee, they'll squeeze the ghee from the fly. So మారవాడే వాళ్ళు ఎట్లా అంటే డబ్బుల సంపాదన, ఒకవేళ పొరపాటున ఒక ఈగ నెయ్యిలో పడిగింది అనుకో, ఆ ఈగను తీసి బయట పడేయరు, ఆ ఈగను బాగా నలిపి దాంట్లో ఉన్న దాన్ని కూడా తీసుకుంటారు. So then this Brahmana was like, and everybody hated him. Everybody hated him. Let's see what was his position. ఈయన గత జీవితం చూడండి, ప్రతి ఒక్కరు అతన్ని నిర్లక్ష్యపరిచారు, ద్వేషించారు. ఎప్పుడు డబ్బు డబ్బు డబ్బు. And then as it so happens, then everything turned upside down. అయితే ఏమైంది, మొత్తం మారిపోయింది పరిస్థితి. He lost all the wealth, everything. సంపద పూర్తి కోల్పోయాడు. And then of course what happened, his family kicked him out. ఆ కుటుంబ సభ్యులు అతన్ని తరిమేశారు ఇంట్లో నుంచి. And then he was there, and then he had nothing, completely just like Adhbuta Hari. ఏమీ లేదు, చేతిలో చిల్లిగా కూడా లేదు, పూర్తి సన్యాసి అవధూత అయిపోయాడు. And then even when he would go in back, people knew that he's such a wealthy miser, why should we give him? అతను భిక్షాటనకి వెళ్తే కూడా వాళ్ళు చూసా, ఇతనికి చాలా ధనం ఉంది, ఇతనికి ఎందుకు ఇవ్వాలి భిక్షం, ఇతనికి వద్దు అని. And even when he would get something small, kids would come and pass urine. అతను ఏదైనా భిక్షాటన చేసి పొందితే కూడా చిన్న పిల్లలు వచ్చేసి అతను తినేటప్పుడు దాంట్లో మూత్రం పోసేవాడు. And he was in so miserable condition. He was starving, had nothing, beaten and thrown, and so many horrible reactions to him. అతను చాలా మంది కొట్టడము, తిట్టడము, తన్నడము, తరిమేయడము, ఇంత ఘోరమైన స్థితికి దిగజారిపోయింది అది. Then he was contemplating, why is this happening? How is this karma? What is the cause? What is so much he was thinking. అప్పుడు కూర్చొని చాలా చింతన చేస్తున్నాడు, ఏంది కర్మ, ఏంది ఇది అని ఆలోచిస్తున్నాడు కూర్చొని. And then he was so contemplative that he saw different objects, different python and sun and moon, and he said 25 gurus. He learned by this contemplation, of course, by Krishna's Paramatma in the heart. ఆయన ఆ విధంగా చింతన చేస్తూ ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి 24 గురువుల నుంచి నేర్చుకోవడం అయితే పరమాత్మ యొక్క ప్రేరణ ద్వారా. And by this repentance within his heart. ఇది ఆయనకి ఎలా కలిగిందంటే ఆయన హృదయంలో పశ్చాత్తాప భావన వల్ల. And by this surrender to the Lord. శరణాగతి పొందాడు భగవంతుడికి. Then we say, as we said, he became such an incredible devotee. తర్వాత ఎంత అద్భుతమైన భక్తుడు అయ్యాడు చూడండి ఆయన. So it's not that even the worst person, even the greatest demon, like Sevan Ravana, actually they're all devotees of Krishna. We all have a chance to become devotees. ఎంత దిగజారిపోయిన వ్యక్తి అయినా సరే, రావణుడు లాగా అంత దిగజారిపోయిన వ్యక్తి అయినా సరే భక్తులు కావచ్చు. This is the potency power of this process of bhakti. ఈ భక్తి విధానం యొక్క శక్తి అది. And therefore he's giving this wonderful instruction here. Let's listen to this. He says, anyway, we want to elaborate on this, time is over, but just to read. He said, theft, violence. You can read also. ఇక్కడ ఈ అవంతి బ్రాహ్మణ్ ఇచ్చిన సూచనలో చూడండి, దొంగతనము, హింస, speaking lies, అబద్ధాలు చెప్పడం, duplicity, కపటత్వం, lust, కామము, anger, కోపము, perplexity, చింత, pride, దర్పము, see pride, people who have something to quarreling, కలహం, immediately called enmity, శత్రుత్వం, faithlessness, విశ్వాసం లేకపోవడం, envy, అసూయ, dangers caused by women, స్త్రీల ద్వారా ప్రమాదాలు, gambling, జూదము, intoxication, మత్తు మందులు,
are the 15 undesirable qualities that contaminate men. ఈ 15 లక్షణాలు అవాంఛిత లక్షణాలు వ్యక్తిని కలుషితం చేస్తాయి. Because of greed for wealth. ఇదంతా ఎందుకు? ధనం పట్ల ఉన్న లోభత్వం వల్ల. So all this comes why? If one is not qualified. అర్హత లేదనుకో మనకి, If one is not using for Krishna. ధనాన్ని కృష్ణుడికి ఉపయోగించలేదు అనుకో, ఈ లక్షణాలన్నీ వస్తాయి. That's why Krishna, if he sees someone trying to become a nice devotee, but he can't handle all of this, then why would Krishna give him something that will ruin his life? కాబట్టి ఎవరైనా That is Krishna's mercy. మంచి భక్తుడు కావాలని ప్రయత్నం చేస్తుంటే కృష్ణుడు చూస్తాడు, ఇవన్నీ ఉంటే ఈ చెడు లక్షణాలు వస్తాయి, ఇతని వల్ల కాదని చెప్పి అవన్నీ లాగేస్తాడు. ఇది కృష్ణుడి కరుణ. ఇది That's a big difference. Just see how Krishna is cautious and careful and actually merciful. ఇది కృష్ణుడు మన పట్ల ఎంత కరుణ కలిగి ఉన్నాడు, ఎంత జాగ్రత్త వహిస్తున్నాడో చూడొచ్చు. మన సంపద లాగేస్తున్నాడు అంటే. But you see, Shiva and Durga and others, they don't care because those worshippers also, they don't care about them. శివుడిని దుర్గని ఆరాధిస్తే ధనం వస్తుంది, వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళు పట్టించుకోరు, వాళ్ళు పట్టించుకోరు. You know, they ask, give me this, give me that. They do something ritualistic, okay, because they follow ritualistic. They will get it, but they don't consider what will be consequence. అయితే ఇక్కడ శివ దుర్గని ఆరాధిస్తే వాళ్ళు ఏది అడిగితే అది ఇస్తారు కానీ దీని ఫలితం ఏంటి అని ఆలోచించరు, పట్టించుకోరు. But Krishna is so much concerned. కృష్ణుడు చాలా ఆలోచిస్తాడు ఇచ్చే ముందు. So just see how merciful Krishna is. కృష్ణుడు ఎంత కరుణమయుడో చూడండి. And then just to conclude here, Avanti Brahmana, he says, just see, he says, all of these qualities are undesirable. Man falsely ascribed value to them. ఇక్కడ అవంతి బ్రాహ్మణ చివరిలో ఏం చెప్తున్నాడు? ఈ పైన చెప్పిన 15 లక్షణాలన్నీ కూడా ఇవి అశుభము, పనికిరానివి అయినప్పటికీ కూడా ప్రజలు వాటికి విలువనిస్తుంటారు. Just see, this is the stage of Kali. ఇది కలి లక్షణం. You see, if you're not proud, if you don't quarrel, if you don't screaming at top of your voice or someone, if you don't have lust, if you're not angry, you're considered useless and nobody will listen and follow. కలియుగంలో చూడండి, నీకు కోపం లేదు, కామం లేదు, 10 మందిని అజమాయిషి చేయట్లేదు, ప్రశాంతంగా ఉన్నావు, మౌనంగా ఉన్నావు, నిన్ను చూసి ఏమంటారు? ఒక్క పైసకు పనికిరాడు వీడంటారు. To be humble and devotional, that's considered a weakness. చాలా వినయంగా భక్తి చేసుకుంటుంటే ఏమి చేత కాదు ఇతనికి. Just see what a contaminated age. చూడండి ఎంత కలుషితం అయిపోయిందని. So they value this thing. Nowadays, this is value. And anyone who has money is the greatest personality. You may be the greatest demon, but if you have money, yes, we all do puja. ఇది కలి లక్షణం. నీ దగ్గర బాగా సంపద ఉందనుకో, నువ్వు రావణుడు అయినా సరే, ఇంత రాక్షసుడు అయినా సరే నీకు పూజ చేస్తారు. This is Kali. ఇది కలియుగం. It's amazing. And anyway, he concludes, one desiring to achieve the real benefit of life should therefore remain aloof from undesirable material wealth. ఇక్కడ అవాంఛిత సంపద నుంచి దూరం ఉండాలి అని ఉపదేశం. So one really who wants to advance in spiritual life first should understand and should qualify. And once we qualify, whatever is required, we don't have to worry. Krishna will give us whatever we need. Whatever is necessary, it will come. భక్తిలో ప్రగతి సాధించాలనుకుంటే ఇది గుర్తించుకోవాలి. మనం ముందు అర్హత సాధిస్తే కృష్ణుడు ఏదైనా ఇవ్వగలడు. మనమేమి కంగారు పడిన అవసరం లేదు, ఇది లేదు అది లేదని. మనం ముందు భక్తి చేసి బాగా అర్హత సాధించి ఏదైనా ఇవ్వగలడు. But again, our real aim, it's not that we should build everything palaces and this and that here in this material world. No, we should build everything in Vaikuntha. It should go. మళ్ళీ మన లక్ష్యం ఇక్కడ ఏందో పెద్ద పెద్ద భవనాలు కట్టాలి, అది కట్టాలి, ఇది కాదు మన లక్ష్యం. వైకుంఠంలో నిర్మించాలి, అక్కడికి వెళ్ళాలి. Everything actually we desire, it will all be there. మనం ఏదైతే కోరుకుంటామో అది వైకుంఠంలో అంత మన కోసం తయారవుతుంటుంది. But even here, if we have proper consciousness, చక్కటి చైతన్యం ఉంటే ఇక్కడ కూడా సాధ్యం అవుతుంది. we can have Vaikuntha here as well. ఇక్కడ కూడా వైకుంఠం సాధ్యం It's అవుతుంది. all matter of consciousness. ఈ చైతన్యాన్ని బట్టి ఉంటుంది. Hare Krishna. Any comments? వీరికి ఎవరికైనా ప్రశ్నలు, దీనికి సంబంధించి మీ అనుభవాలు చెప్పదలుచుకుంటే చెప్పచ్చు. మైక్ ఉందా? ఇక్కడ మైక్ ఉంది, మైక్ ఇస్తారు. చెప్పు. What is meant by complete surrender? Please explain this. పూర్తి శరణాగతి అంటే ఏమి వివరించండి అని అడిగారు. ఎవరిది ప్రశ్న? There are 6 items of surrender. Bhaktivinoda Thakur gives. శరణాగతిలో 6 అంశాలు ఉన్నాయి. శ్రీల భక్తివినోద ఠాకూర్ చెప్పింది.
taking full shelter of the Lord, భగవంతుని పూర్తిగా ఆశ్రయించడం, always understanding that Krishna will protect us, రెండవది వచ్చేసి కృష్ణుడు Using ఎట్టి only- పరిస్థితిలోనూ నన్ను రక్షిస్తాడు, using only favorable things for execution of devotional service, భక్తికి అనుకూలమైన వాటిని మాత్రమే స్వీకరించడం, not using things that are not favorable in devotional service. భక్తికి పనికిరాని వాటిని తిరస్కరించడం. So basically just following whatever Krishna is instructed in Bhagavad Gita. సరళంగా చెప్పాలంటే శరణాగతి అంటే భగవద్గీతలో ఏం చెప్పాడో అదే అనుసరించడం. The main thing is if you just follow what Guru and Krishna say, then it's full surrender. ఇంకా స్పష్టంగా చెప్పాలంటే గురువు కృష్ణులు ఏం చెప్తారో అది చేయడం పూర్తి శరణాగతి. So when we understand that these instructions are given for our benefit, మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఈ సూచనలు నా ప్రయోజనం కొరకే అని. this is what means surrender. ఇది శరణాగతి అంటే. You know, but as soon as we have some other, let's say, okay, I do something for Krishna, but then I have to do something for myself also. కృష్ణుడికి చేస్తాను, నాకు కూడా చేసుకుంటాను కొంచెం. I do little for Krishna or offer something to Krishna. That is not full surrender. నేను చేస్తాను, దాంట్లో కొంచెం కృష్ణుడికి నా ఇష్టం వచ్చింది కూడా కొంచెం చేసుకుంటాను. You know, like sometimes it's said when people go to holy place, like in Vrindavan or like this. కొన్నిసార్లు ప్రజలు మన సాధారణ వ్యక్తులు బృందావనం ఇటువంటి పుణ్యక్షేత్రాలకు వెళ్తారు. It's not said that Krishna doesn't look how much you give. అక్కడికి వెళ్ళి ఏదో ఇవ్వాలని చూస్తారా, కానీ కృష్ణుడు నువ్వు ఎంత ఇస్తున్నది చూడడు. Krishna is seeing how much you're giving behind. నువ్వు వెనక ఎంత పెట్టుకున్నావు జేబులో అది చూస్తాడు కృష్ణుడు. Full surrender is, hey Krishna, it's all for you. And then whatever you give, that I give. పూర్తి శరణాగతి అంటే జేబులో ఉన్నదంతా వేసేయాలి, వేసిన తర్వాత నీ ఇష్టం ఎంత వస్తుంది అంత ఇవ్వు, అది శరణాగతి. Okay. ఇంకెవరికైనా ఉన్నాయి ప్రశ్నలు? ఎవరికైనా ఉంటే చెప్పండి, మైక్ ఇస్తారు. ప్రభు Usually you were explained that out of fear, when there is a fear, then there is no love. But in Bhagavatam also we can see that mat bayat, he says out of my fear, he says out of the fear of the Lord, sun use sunshine, moon use, the moon gives light during night. Yeah, that's why demigods are karma mishra bhaktas and not pure bhaktas. More, yes. Their intention may be that like when a master is displeased. Okay. I don't want to displease the Lord also. Okay. So in that sense, that's a transcendental fear. That is a different quality of it. Like they can be transcendental anger. It's a different quality of it. Like anger is undesirable, but we see that Nrsimhadev got very angry at Hiranyakashipu. So the anger is worshipable, but the anger is not for personal benefit, but it's for protection, benefit of others. ఇక్కడ భయం ఉంటే ప్రేమ ఉండదు అన్నారు కదా, మరి భాగవతంలో కృష్ణుడు అది భగవంతుడు చెప్పేది, నా భయం వల్లనే సూర్య చంద్ర ఇంద్ర వీళ్ళందరూ పనిచేస్తున్నారు. అక్కడ భయం అనే పదం ఉంది కదా, అంటే ఇక్కడ ఈ భయం వచ్చేసి కృష్ణుడు అసంతృప్తి చెందుతాడేమో అనే భయం. ఇది దివ్యమైనటువంటిది, భౌతికం కాదు. ఇది నరసింహస్వామి కోపం వచ్చింది, భౌతికమైన కోపం కాదు, అది ఆధ్యాత్మికం. Are different qualities, but when they're spiritual repulse, that they're spiritual, then they're beneficial. They induce the rasa. ప్రతి ఉన్నాయి భయము కోపం ఇటువంటివి, ఇవి ఆధ్యాత్మికంకి వచ్చేసరికి వాటిలో ఆనందం కూడా ఉంటుంది. But when they're material, they're completely destroy the rasa. భౌతికమైనప్పుడు పూర్తి సర్వనాశనం. So transcendental fear is the fear for Krishna. దివ్యమైనటువంటి భయం అంటే కృష్ణుడి సంతృప్తి గురించి ఆలోచించేది. Devotee trying to do everything best for Krishna, that everything is perfect. భక్తుడు కృష్ణుడి కోసం అన్ని చక్కగా చేయాలని చూస్తుంటాడు. Transcendental anxiety. ఆందోళన ఉంటుంది, చక్కగా అవుతుందా కాదా అనేది, దీన్ని దివ్యమైన ఆందోళన. That kind of fear, that kind of anxiety, that kind of anger is imbued with love. అటువంటి ఆందోళన, అటువంటి కోపం అనేది ప్రేమ వల్ల వస్తుంది. Material. ఇది భౌతికమైనటువంటి కోపము, భౌతికమైన భయంలో ప్రేమ ఉండదు. But in general, when we say fear, that it's a very low level of interaction or approach.
సాధారణ on the material. భయం అని మనం ఎప్పుడైతే ప్రస్తావిస్తామో భౌతికమైనటువంటి దాని గురించి చెప్పండి. And if again, there doesn't really lead towards any kind of surrender very much, but it's just done mostly by the force or need or some concern. ఆ విధంగా భౌతికమైనటువంటి భయంతో చేస్తే నిజంగా చివరికి ప్రేమకు దారి తీస్తుంది, అంటే దారి బలవంతంగా చేస్తారు. Okay. ఇంకెవరికైనా ఉన్నాయా ప్రశ్నలు? మైక్ ఇస్తారు, చెప్పవచ్చు. For government jobs and private jobs, there will be some qualification. And my question was, in spiritual life, what is the qualification? What is the qualification? So Prabhupada said 4 regulated principles and chanting 16 rounds. That's the minimum. And from that, everything else will go. ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి అర్హత 4 నియమాలు, 16 Then మాలలు. one can increase a little more to regulate his daily activities by having some nice sadhana. ఆ విధంగా సాధన చేస్తూ క్రమక్రమంగా ఇంకా And then ముందుకు seeing perform as much devotion service as possible. తర్వాత ఇంకా వీలైనంత ఎక్కువగా సేవ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. So at least, no meat eating, no gambling, no intoxication or illicit relationship, just to become a human being. And from that human platform, adding 16 rounds will one can be steady. And from that chanting, everything will gradually. 4 నియమాలు పాటిస్తే కనీసం మానవుడి స్థాయికి వస్తాము. మానవుడి స్థాయి అయిన తర్వాత 16 మాలలు జపం చేయడం. And even if one doesn't follow these 4 regulated principles of human life, then at least even he can start chanting immediately. So just chanting as much as possible. ఒకవేళ 4 నియమాలు మనం Elevate one. పాటించలేకున్నా సరే జపం చేయడం అయితే మొదలు పెడితే క్రమక్రమంగా మనము ఎదుగుతాం. I hope that's ఇంకా వెనక చేయొచ్చు, చూడండి మైక్ వెనక కావాలి, ముందుకు రా, స్థలం ఉంది కదా. Thank you for giving us a valuable solution. My question is, tell me, Prabhuji, how to improve my japa with quality? Just one second. Sorry? Yes. How to improve quality of chanting? How to improve my japa? Because when sometimes when I am doing my japa, I am thinking about service like that. But I'm trying to get in my japa, but sometimes because of some services in the mandir, my mind will go for that sevas. Yeah, it's very interesting that actually when we contemplate so many different activities during chanting, that mind becomes very fruitful. Immediately provides solution, gives some very interesting, so many incredible benefits that come. You can't think of any of those when you're not chanting. But when you're chanting, it's just amazing. There's so many amazing, wonderful solutions somehow, manifest. So that's another trick of the mind. One has to be very careful. You may say, "Oh, I don't gain any of this unless I chant." But that's not that somehow we have to make a resolution before chanting that now when I chant, this is my time with Krishna. These 2 hours, it is only me and Krishna and nothing else. And then one just really has to put the mobile aside, put your mobile, just surround yourself, put yourself in such an atmosphere that you won't be distracted by anyone or anything, and just chanting. That's all. Just you and Krishna only for these 2 hours, and everything else afterwards. Even if it's in relationship with Krishna. జపం ఎలా నాణ్యత పెంచుకోవాలి అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, జపం చేసేటప్పుడే మనసు పరిపరి విధాలుగా నీకు రకరకాలుగా సమస్యలన్నిటికీ పరిష్కారం అప్పుడే చూపిస్తా అని ముందుకు వస్తున్నది, మిగతా అప్పుడు ఏం చెప్పదు.
అది భలే ఉంటుంది. ఇప్పుడే నీకు పరిష్కారం అయిపోతుందని చెప్తుంది అది. కానీ మనకు అది కాదు, దాన్ని పట్టించుకోకూడదు. జపం అంటే కృష్ణుడు, నువ్వు కృష్ణుడే. ఆ 2 గంటలు ఇక నీకు నీ చుట్టుపక్కల ఏమి ఉండకూడదు. అలాంటి వాతావరణం ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. ఫోన్ ఉండటము, ఎవరన్నా వస్తే మాట్లాడడం ఏం చేయకూడదు. I mean, many times we all struggle actually with this. ఈ జపం అనేది అందరికీ పోరాటమే ఇది. You know, there's always something important, something urgent. జపం చేసేటప్పుడు అనిపిస్తుంది, ఏదో చాలా అత్యంత అవసరమైంది, ఇప్పుడు అర్జెంట్ వెళ్ళాలి, చాలా ముఖ్యమైంది. But preferably we should just somehow or other come to some determination that everything else should be and can be put aside for these 2 hours. మన పట్టుదలతో కూర్చోవాలి. ఈ 2 గంటలు ఏమైనా సరే అన్ని పక్కన పడేస్తాను. Or let's say you can't give it 2 hours, then you say, okay, half an hour. Okay, then you find some other part of it, another half an hour, another part half an hour. Just find some that just only me and this chanting and nothing else. సరే 2 గంటలు ఇవ్వలేవు అనుకో, అర్ధ గంట, ఆ విధంగా 4 అర్ధ గంటలు తీసుకొని చెయ్యి. అప్పుడు ఆ అర్ధ గంటలో నువ్వు కృష్ణుడు తప్ప ఇంకేం ఉండకూడదు ఆలోచన. Lock yourself in some room or something with no one else, or here in the temple, or just in front of the deities, and just being focused. సెకండ్ గదిలో కూర్చోండి, ఒంటరిగా లేదు, శ్రీ విగ్రహాల ముందర కూర్చోవడం. Many times you can see in Vrindavan when devotees go for parikram, when they chant. బృందావనంలో పరిక్రమకి వెళ్తున్న భక్తులు జపం చేస్తుంటారు. What they do, they don't look around, you know, because many times you see another devotee, hey, Hari Bol, Hare Krishna, and you know, immediately this chanting is finished. వాళ్ళు పరిక్రమ చేసేటప్పుడు తలంచుకొని జపం చేసుకుంటూ వెళ్తారు. తలెత్తితే ఎవరో భక్తుడు కనిపిస్తాడు, హరే కృష్ణ చెప్తారు, ఆలోచన పక్కకు వెళ్తుంది. So what they do when they chant and they go around the parikram, they look down at their feet, just in front of them. పరిక్రమ చేసుకుంటూ వెళ్ళే వాళ్ళు తలంచుకొని వాళ్ళ పాదాల దగ్గర నేల చూస్తూ ముందుకు జపం చేసుకుంటూ వెళ్తారు. And they just focus on it. కేవలం శబ్దం మీదనే వాళ్ళు మనసు పెడతారు. And this is also sign to others not to disturb them. ఆ విధంగా అంత శ్రద్ధగా చేస్తున్న భక్తుడిని చూస్తే ఇతరులు కూడా అనిపిస్తుంది, అమ్మా ఇతన్ని ఇప్పుడు మాట్లాడించకూడదు. Because when you kind of give attention in some other way, you give a subtle and a gross sign that your chanting is not so sincere, whatever, you will invoke so many disturbances. ఎప్పుడైతే నీ జపం అత్యంత సావధానంగా లేదంటే ఆ ఇతరులకు సూచన ఇచ్చినట్టు, నాది సరిగా లేదు, నువ్వు మాట్లాడాలనుకుంటే మాట్లాడచ్చు నా దగ్గర. You know, you keep your mobile on, you're invoking trouble, disturbance, no? నీ ఫోన్ ఆన్ లో పెట్టుకున్నావు అంటే అర్థమైంది నీకై నువ్వే నీ జపాన్ని పాటు చేసుకుంటున్నావు. You know, you're chanting and then spacing around. You know, somebody will come and say, "Oh, you need something," or then meet your japa is instead. You know, జపం చేస్తావు, అటు ఇటు చూస్తున్నావు, ఎవరో నుంచి మాట్లాడిస్తారు. So that's why we have, as much as we are focused, and then Krishna will also then help us and keep everyone else also. మన వైపు నుంచి మనం ప్రయత్నం చేయాలి బాగా సావధానంగా వినడానికి. అప్పుడు కృష్ణుడు ఇతరులను ఎవరిని మన దగ్గర రానివ్వడు. So somehow we have to be sincere, and then Krishna and everyone else will help us. మనము మన వైపు నుంచి శ్రద్ధ నిజాయితీగా ప్రయత్నం చేస్తే కృష్ణుడు సహాయం చేస్తాడు. You don't have a program going on here every day that you have to never manage and this and that. Sometimes there are exceptions in my head. ప్రతిరోజు నేను మేనేజ్మెంట్ లో ఉన్నాను, గుడి చూసుకోవాలి, అది ఇదని ప్రతిరోజు జపం పాడు చేసుకోవడం ఎప్పుడో ఒకరోజు జరుగుతుంది, సాధారణం అది. But mostly then we should just be steady and fixed and just focus. సర్వసాధారణంగా చాలా స్థిరత్వంతో జపం చేయాలి. Okay? ఎవరికైనా ఉన్నాయా? ఇక్కడికి మైక్ ముందరికి పంపిస్తాను. ఏం ముసలోళ్ళు గోడ కానుకున్నారు ముగ్గురు. సేవ చేయాలని ఉంది, లేదు కానీ ఒకవేళ చేస్తా కూడా అంతగా క్వాలిటీ ఉండదండి. So I have desired to do service, but body is not cooperating. Still, if I do, there is no quality in service. Krishna appreciates whatever endeavor we make with that sincerity. నీకు శక్తి ఉన్నంతలో ప్రయత్నం చేసిన దాన్ని కృష్ణుడు చూసి అభినందిస్తాడు. There was just one devotee, he passed away recently, just maybe a month ago in Vrindavan.
బృందావనంలో ఒక భక్తుడు ఒక నెల క్రితం శరీరం వదిలాడు. Prabhupada's disciple, రూపాల్ శిష్యుల్లో ఒకరైన Bhubaneswar Prabhu. భువనేశ్వర్ ప్రభు. He served earlier in US and later in Vrindavan for many decades. ఆయన ముందు బృందావనంలో అమెరికాలో చేశారు, తర్వాత బృందావనంలో చాలా దశాబ్దాల పాటు సేవ చేశారు. Serving with practically whole day, he was busy cooking, worshipping, so many incredible service, incredible. రోజంతా చాలా అవిశ్రాంతంగా సేవ చేశారు, విగ్రహారాధన, వంట చేయడం. And then last few months he got so sick that he couldn't, he just very difficult for him even to move or go to the toilet. చివరి రోజుల్లో చాలా కష్టమైంది, చివరికి ఆయన బాత్రూమ్ కూడా వెళ్ళి What is this? He couldn't understand it. Why is he now, like even maybe chastising Krishna or something? Then he's like in that kind of state. who is chastising? The Bhubaneswar Prabhu was incapacitated like this. No. He was chastising Krishna, and the Bhubaneswar. devotee noticed. He heard what he was saying. అక్కడ ఇంత సేవ చేసి ఆయనకి చివరిలో ఎవరు అనారోగ్యం వల్ల అక్కడ ఆ భక్తుడికి సేవ చేస్తున్న ఇంకొక భక్తుడు ఈ ప్రభుని ప్రశ్నించారు, ఏంది ఆ ప్రభు ఇంత బలహీనమయ్యారు కదా, కృష్ణుడు ఇంత నాకు ఇలా చేశాడని అనుకుంటున్నాడు, ఎందుకు ఇలా అని. Because he was thinking like kind of after so many years of being devotees, now he doesn't speak like a devotee. ఈయన ఏమనుకుంటున్నాడంటే ఆయన సేవ చేయడానికి ఇంతకాలం సేవ చేశాడు ఇంత ఓర్పుతో, ఇప్పుడు ఇది ఓర్పు కోల్పోయాడు అని అనుకుంటున్నాడు ఈయన. But actually it was completely the other way around. It's a whole different platform of understanding. అది వాస్తవంగా అది వేరే స్థాయిలో జరుగుతుంది, అది అవగాహనకు రాదు అది. Because definitely devotee doesn't like his service to be taken away from him. భక్తుడు తన సేవ నుంచి దూరం కావడం ఇష్టపడాడు. He doesn't like to be unable to perform his service. తన సేవ చేయడంలో అసమర్థతను అతను ఇష్టపడాడు. So actually out of love and out of that affection and attachment to Krishna, he's kind of chastising Krishna for not enabling him to do more for Krishna. ఆ విధంగా ఇది వంట సేవ నుంచి దూరం అయ్యాను, చేయలేకపోయానని కృష్ణుని ఆ విధంగా మందలిస్తున్నాడు కృష్ణుని. So ఇది బంధం, కృష్ణుడి పట్ల ఉన్న బంధం వల్ల మందలింపదు. it's a whole different level of exchange and deal. అది చాలా ఉన్నత స్థాయిలో జరుగుతున్నటువంటి మందలింపదు. Definitely he felt very disturbed by it. ఆ సేవ నుంచి దూరం అయ్యానని కలత చెందాడు ఆయన. But again, another option might be that if physically one is unable to perform something, then he does that service in the mind. ఒకవేళ శారీరకంగా చేయలేని స్థితిలో ఉంటే మనసులో చేసే అవకాశం కూడా ఉంది ఆ సేవ. Because the constant meditation and desire, that is also something that is equally actually powerful and potent, that can enable one to incredibly spiritual progress. కాబట్టి శారీరకంగా చేయలేనప్పుడు మనసులో నిరంతరము ఆ సేవ గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటే నీకు అదే ఫలితము, ఉన్నతమైన ఫలితం One లభిస్తుంది. thing is if one is capable but he doesn't do. ఇంకొకటి ఏంటంటే విషయం సామర్థ్యం ఉండి కూడా చేయకపోవడం, అది ఒకటి ఉంటుంది. But if one is not capable in some ways, but he has a strong desire, Krishna will take that desire as a service. సామర్థ్యం లేదు, చేయాలని బలమైన కోరిక ఉంది, అటువంటి వ్యక్తినికి అదే ఫలితం వస్తుంది, చేసిన ఫలితమే. So we just have to somehow cultivate that desire. And maybe if you're not able due to whatever deficiency, but still if we desire and if we contemplate, and even sometimes in the mind we can do so many different services. So many devotees were led about it. There was one Mataji Wevan. She described even, there's one whole booklet that is published, how she was revealed what is her swarupa even in the spiritual world. శరీరం సహకరించినప్పుడు మనసులో కూడా 24 గంటలు సేవ చేయొచ్చు, దాన్ని చింతన చేస్తూ మనసులో సేవ చేయొచ్చు రకరకాల. ఆ విధంగా ఒక మాతాజీ గురించి ఒక ఆమె చిన్న పుస్తకం కూడా రాసింది. So actually then one sannyasi Jivara Maharaj, she was saying that how is it that she got that kind of blessing to be able to understand his swarupa. ఆమెకు ఆ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో తన యొక్క సహజ స్థితి ఏంటో ఆమెకు అర్థమైపోయింది. శివరామ్ మహారాజ్ ఆశ్చర్యపోయారు, ఇది ఎలా సాధ్యమైంది. So the conclusion was, it's not because of her previous devotional service or something, but it's because of this particular intensity of the position that she was placed just before she left it.
ఆమె గతంలో చేసిన సేవలో ఈ కొనసాగింపు అనేది కాదు, ఆమె తీవ్రత చూసి ఆమె యొక్క సేవల తీవ్రత కొనసాగింపుగా ఈ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో తన స్వరూపం మీద బయటపడింది. I think she got cancer or something, and she was also incapable or something. But in the mind, and she was just intensely chanting, just really, just very, very intensely. ఆమెకు క్యాన్సర్ వచ్చి శరీరం సహకరించలేదు, కానీ జపం మాత్రం చాలా తీవ్రంగా చేసింది. So whatever possible, then even if it's not physical, then at least on subtle level, on emotional level, one should try to contemplate about Krishna. శారీరకంగా చేయలేకపోతే కూడా మనసులో మనం చాలా బలంగా తీవ్రంగా ఆలోచించవచ్చు, So in చేయొచ్చు. this way, one may also achieve perfection. ఆ విధంగా కూడా పరిపూర్ణ సాధించవచ్చు. And we see Bhuvaneshwar Prabhu, he's gone back to Krishna. భువనేశ్వర శరీరం వదిలేరు, కృష్ణ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాడు. Holy Dham, and so much wonderful service. బృందావనంలో అంత మంచి సేవ చేశాడు. Krishna gives devotees some sign like this before they're about to leave their body. కృష్ణుడు భక్తులు శరీరం వదిలే సమయం వచ్చినప్పుడు కృష్ణుడు కొన్ని ఏదో సూచనలు So ఇస్తాడు. maybe sometimes we should like this become more serious. That actually, of course, all of us, we cannot leave the body anymore. శరీరం వదిలేటువంటి సూచనలు మనకు కనిపించినప్పుడు తీవ్రం చేయాలి. ఎవరైనా శరీరం ఎప్పుడైనా వదలొచ్చు. So in any way, whatever it is, somehow we should strive to perform seva as much as possible. సో వీలైనంత ఎక్కువగా సేవ చేయడానికి ఎట్టి పరిస్థితులను చేస్తూనే ఉండాలి ప్రయత్నం. So if not in any physical way, then just by meditation, by contemplation. శారీరకంగా చేయలేకున్నా కూడా మనసులో చింతన ద్వారా చేయాలి. That will give us strength. అదే ఫలితం వస్తుంది. Like Haridas Thakur, he was chanting loudly, softly, and silently. But of course, for silent chanting, one has to somewhat qualify. It might not be so easy if one starts with silent immediately. శ్రీ హరిదాస్ ఠాకూర్ జపము వివిధ రకాలుగా ఉండేది, బిగ్గరగా ఉండేది, చాలా చిన్న శబ్దం వచ్చేది, మౌనంగా కూడా చేసేది. అయితే మౌనంగా జపం చేయడం అది అందరి వల్ల సాధ్యం కాదు. So Manasa Seva, it's also Seva. So if it's not possible in a general, ordinary way, then that's also much. I mean, in general way, if one can't perform service physically, then సో శారీరకంగా చేయలేనప్పుడు మనసులో కూడా చేయొచ్చు, అది భగవంతుడు స్వీకరిస్తాడు. హరే కృష్ణ. ఈరోజు ఇద్దరు భక్తులు కలిసి ప్రసాదం ఫీస్టింగ్ సేవ చేశారు. వాళ్ళు ఒకటి రమణారెడ్డి రామలమ్మ వాళ్ళ కొడుకు మ్యారేజ్ సందర్భంగా, ఇంకొక భక్తురాలు వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులందరూ భక్తిత్వ సేవ కార్యక్రమంలో అభివృద్ధి సాధించాలని 20 ప్రసాదం భక్తులకు స్పాన్సర్ చేశారు. నితాయ్ గౌరచంద్రను గాఢంగా ప్రార్థిస్తూ ఒకసారి అభివృద్ధి సాధించాలని హృదయపూర్వకంగా ఒకసారి మీరు హరే కృష్ణ మహామంత్రం గట్టిగా చెప్పండి. శ్రీ నితాయ్ గౌరచంద్ర మహాప్రసాదానికి